Und hallihallo zurück bei Final Fantasy XVI, Episode 37. Und ja, wir sind hier wieder auf dem Schiff zurück und wir haben hier neue Nebenaufgaben. Auf dem Schiff, also im Versteck, ne? Maeve over there's the best thing to happen to Hideaway since well, ever. she's got a smile like sunshine, and she can pull an ale like no other. So, reden wir mal mit ihm hier. Take you for a scholarly van. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Eine kulinarische Pilgerfahrt. Gut, ich helfe. Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Auftrag angenommen. Nothing but unwanted violets will do if I'm to resurrect this stew. As to what they might be, as you say, that is a question for a butcher. Okay. That monster's taken quite a liking to Lady Karen. He's not a monster. He's Torgal. And he'd take a liking to you too if you gave him as many nuts as Nan does. Is it business or pleasure? Mal gucken. Wahrscheinlich ein paar Tränke, genau. You're rubbing me blind, you know. Ohrringe des Mediums, Scharlachquasten, Koboldquasten. Mhm. Finished, are Gegenstände, you? okay. So, kann ich bei dir? Back, are ya? What's that for you, dear? Nee, ist auch alles That it? schwächer als das, was ich... Oh, ich könnte aber Dinge verstärken. So, will it be? Was wäre immer noch schwächer als das, was ich jetzt habe? Okay, Anything else? gut. Dann... Hier ist irgendwas Neues. Wahrscheinlich bloß, dass ich ein Level wiederholen kann. A sea voyage this time, is it? I can lend you an oilskin if you're looking to keep the salt off your back. I could have sworn we had a few more. Typical nobles, cowering behind their walls rather than joining the fight.
did we never hear about these Guardians of the Flame? Same way they never heard about us, I expect. There are new billets being posted every day, but not enough swords to see to them. How are you doing? So, der hat Here you go. nichts Always Neues. something in there. Aber du, Welcome to the Hier kann Patron's ich Whisper. Is everything Geschenk we've received and abholen. everything promised? Wettgeflüster, dein Ruf eilt dir so weit voraus, Sid der Geächtete, dass ein erheblicher Teil meiner Gäste lieber Pausen von deinen Taten spricht, anstatt selbst zur Tat zu schreiten. Ich finde, dafür schulde ich dir zumindest einen Teil meiner Einnahmen. Ein besonders leidenschaftlicher Verehrer hat das hier auf meinen Nachttisch zurückgelassen. Möge es dir bessere Dienste leisten als ihm. Eine vielbeschäftigte Kurtisane. Ja, Berserkerring. Okay. All done? Berserkerring erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Die Berserker, die einst im Süden Aschras lebten, trugen solche Ringe nicht nur an den Fingern, sondern stachen sie sich auch an vielen Stellen am Rest des Körpers durch die Haut. Gelehrte gehen heute davon aus, dass der Äther, mit dem der Schmuck verstärkt wurde, das Blut von Nichtträgern mit der Zeit vergiftete und eine Tobsucht hervorrief, die den Berserkern die Furchtlosigkeit auf dem Schlachtfeld bescherte, für die sie so berüchtigt waren. Mit dem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Angriffswert um 12. Ich leg den jetzt einfach mal an, auch wenn ich nicht so oft perfekt ausweiche. Aber naja, mal gucken. A part of me thought Drake's head might be the last crystal we ever cracked. But I'm glad I was wrong. So, hier ist noch eine Mission. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. That normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Herausfinden, was Schledorn bedrückt. Seines Glückes Schmied. Gern, wenn das hilft. Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Okay. Dann machen wir das doch gleich, oder? Wollen wir mal eine Runde gehen und mit den Leuten reden? Das sind ja immer mal ein paar neue Sachen. A journey by sea can be just as dangerous as one over land. Make sure you've plenty of pickled greens on hand, or you'll be bleeding from your gums before the iron blood have swung a club in earnest. Ja, reden wir erstmal mit allen Leuten, weil jetzt ist ja der neue Plan geschmiedet und wir gehen übers Meer. There's many a man and maid who'd gladly welcome young Cole down there to their beds. Me? I only have eyes for goat. What? Now, there's a man I could get behind. Though I'd rather have him behind me. Okay, die hat jedes Mal einen neuen Crush. Look, do you think you might read it to me? Die schwärmt jedes Mal für einen anderen Typen. Na, Sangoten und Trunks sind hier, aber die hören komische Geräusche oder so? Keine Ahnung. Die gucken beide so.
Young Mid wouldn't want us snooping down there. She calls it her dungeon to scare the children away. So, that's how Hugo Kunko was Okay, able das to prime that night kenn ich schon. Despite there being no life in the Deadlands. Says here, control magics requires a bearer to draw ether from the air around them. Priming requires a... Oh, jetzt hat der Typ drüber gesprochen. Sid, I hear you're planning to visit another mother crystal. How did I hear, you ask? Some habits die hard, I suppose. But you needn't worry. We're all on the same side now. Deswegen bist du hier als verdächtiger Mann deklariert. Sid, come to look out over the lake? Oh ja. Oh, Moment, hier kann man ja auch hochgehen. The water in the lake is far too foul for drinking. Fortunately, our friends in the backyard have solved the riddle of how to draw the black from it. Diese cleveren Burschen. Did you even read it? I thought the whole page, just like you said. I said fill it with words, not scribblings of Moogles. Die Sonne schaut herab auf Staub und Ruß und Asch, aber findet Hoffnung auch, treibet auf dem See. Edith. Little Shirley has grown into a fine woman. She's taught me that none of us are too old to learn. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Man kann immer lernen und sich weiterentwickeln. Could this place be any more confusing? I'm lost half of the time. I'd take that over being found by the constables any day. So, was hat sich hier unten getan? Hallihallöchen. Flowers can bring succor, and they can bring death. It all depends on the flower. Which is why you shouldn't go eating them unless you know what you're doing. It's not the ether. This tongue here comes the black from the lake Okay. water and renders it. Gut, die haben mir nichts Neues zu sagen. Also können wir unseren Rundgang quasi beenden und zum Schmied gehen. Sing a song of six, gilt a bag of phoenix down. A pigeon from the rear deck, boiled in Molly's brown. So. First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate.
I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. So, we find a cuirass, give it to Blackthorn, then he works out how to make it and goes back to being his surly old self, right? Simple. Lass uns das probieren. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He doesn't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe? Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leatherworker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. If that leatherworker's even half the craftsman Blackthorn says, someone's bound to have heard of him. I'll do a bit of poking around, see if I can't find something out. Good luck in Sambrec, and watch out for that griffin. They're nasty bastards, they are. Okay. Wie ich höre, bist du auf Jagd nach einem Greifenkuckuck. Das muss ein Glückstag sein. Ich habe nämlich einen hier am Brett, der nur so vor
nur so darauf wartet, erlegt zu werden. Kupo. Hippogriff. Auf dem Pfad von Kielbrück nach Caernarvon erlebte einer der unseren einen unvermittelten Windstoß, der so gewaltig war, dass die Stämme uralter Eichen sich wie Zweige bogen. Ein entsetzlicher Schrei, der darauf folgte, ließ ihn sogleich die Flucht ergreifen. Eine Befragung der dort ansässigen Bauern ergab, dass diese Gegend der Nistplatz eines als Hippogriff bekannten Erzgreifen ist, weithin verhasst aufgrund seines Appetits auf Chocobos und Kinder. Okay. So, naja, und? Gut, aber ich würde mal erstmal hier gucken. Weil die sind schon Schwierigkeit B. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon so rankomme. Sunbreak Sonnenfahrt. Dort will ich mal hin. Und was ist hier? Da ist was Neues. Post ist neu. Ja, kann ich dann gucken. So. Das Rast, Eastpool. Ich werde erstmal hier hingehen. Und dann von dort aus gucken, wo ich weiter muss. Sonnenfahrt stand dort, ne? Sonnenfahrt. Sonnenpfad. Ja, man muss die Monster hier noch händisch suchen. Es gibt ja keine Map. Leider. Keine Minimap. Will ich damit sagen. Good day to you, Sid. But when can I go on a special errand for Master Quinton? So. Kielbrück. Caernarvon Westtor. Alte Straße, Wiederkunft. Sonnenpfad, okay. Also gehe ich mal hier hin. Dann muss ich dann nach unten. Ich habe schon mal ein bisschen im Internet geguckt und die anderen sind, glaube ich, Level 30. Also etwas über meinem Level. Keep them pilchards nice and chilled. Look at this place. We spend half. What? Some rotting fish and a few moth-eaten rugs. So, Sonnenpfad. Und hier soll irgendwo ein fettes Monster sein. Engel des Todes. Was ist das dort hinten etwa? Was war das? Be safe. Könnte schon sein. Oh. Aruna, Rang C. That's what I think it is. Aua. This isn't gonna be easy. Aua.
Oh, Alter. Oh. Ah, das ist dieser Berserker-Move. Okay. Oh. Okay. Berüchtigte Gefahr gebannt. Getrübtes Auge. Das Muster dieses kugelförmigen Steins wandelt und windet sich, als wäre eine Gewitterwolke darin gefangen. Oder ist es doch nur das Licht? Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Rest well. I know I will. Okay, cool. Boah, das ruckelt und zuckelt. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Machen die andere Aufgabe. So. After what the Empire did to Martha's lot, I'd be daft to stay. If it carries on like this, I won't have any bearers left. I understand. May the blessing go with you. So, hier ist ja wieder alles. Don't you go causing any trouble now. Hat sich ja alles wieder ein bisschen beruhigt. Hier draußen ist niemand. Das ist wirklich, wirklich schlimm, diese Framerate. Also das habe ich lange nicht mehr bei einem Spiel gesehen. Dass das so ruckelt. Stay sharp. We don't know when those bastards will be back. But we do know one thing. They'll be getting a proper Rosarian welcome. I remember you.
You're the one who saved Norris way back when. He's doing well, you know. Sent me a letter. Got a little place of his own down by the border, where no one will ever find him. Touch wood. Thank you for sticking with us. Well, you can't exactly leave old Martha in the lurch after everything she's done for us. Perhaps I'd live longer if I bade this town farewell. But I've grown rather fond of the old place. Gewürzhändler. Ein Gewürzhändler. If strong, sharp blades are what our lads need to get the edge over our enemies, then that's what I'll give them. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? So, about the price of them turnips. The abbot used to come to my stall all the time, buying herbs and tonics. I thought he had a bit of a habit. But it was all for the bearers, wasn't it? So, dort gehen wir dann später hin. Anything catch your eye? Much obliged. There you go. That all, is it? So, immer mal aufstocken. Können jetzt erstmal mit den Leuten hier reden. Oh, dieses Geruckel. Nee, das war vor dem Patch nicht so. Ihr könnt euch alte Folgen angucken. Und nein, das ist jetzt kein Clickbait. Also, aber ihr könnt in alte Folgen mal reingucken. Da hat das nicht so geruckelt hier. Mopping their brows. The whole thing's unseemly if you ask me. Please, teach me how to fight. Right. If you're still here when my shift is over, I'll spar with you. Das ist wirklich absurd. Naught but wild beasts this end. All their twisted talons and gruesome maws used to turn my stomach. But that was before I heard about the Black Shields. We love Martha like a sister. You know I do. If this is going to end up turning into another Eastpool... We should leave while we have the chance. Do you know the words to the second verse of The Phoenix Sleeps in the Rosebed? One of my clients can't go to sleep without me singing him old Rosarian lullabies. Only I've quite forgotten how it goes. But the Empire have dragoons, wyverns. And we have each other. So. Ich sage, gehen wir nochmal hier reingucken. We should have stopped them. We should have fought them off. We didn't have the numbers. What did we do to deserve this? Martha's been going around the empty houses after lights out and tidying up what the old tenants left behind. So that if they ever do come back, at least they won't come back to a mess. All right, Clive. Most folk round here. Die meisten Menschen hier hatten keinen blassen Dunst, warum die Garnison uns angegriffen hat. Sie wollten Antworten von mir. Also habe ich ihnen alles erzählt, was wir für die Träger getan haben und was die Schwarzschilde ihnen letztendlich angetan haben. Ein paar von ihnen wurden sehr wütend und meinten, Leute wie ich wären schuld daran, dass das Kaiserreich so hart durchgreifen würde. Sie haben ihre Sachen gepackt und das Dorf verlassen. Aber im Grunde war es nur Überlebensangst, die aus ihnen gesprochen hatte. Sie wollten nicht, dass man sie als Mitwisser hinrichtet. Bevor sie gegangen sind, haben sie uns alle versprochen, uns nicht zu verraten. Keiner von ihnen wollte, dass hier das gleiche passiert wie in Eastpool. Wenigstens sind jetzt nur noch Menschen hier, die wissen, was auf dem Spiel steht und bereit sind, mit uns zu kämpfen. Das ist unser Dorf und werden es bis auf den Tod verteidigen. Oh. Sie, Entschuldigung.
A lot's Seit changed der since Tragödie von Eastpool. Eastpool hat sich viel geändert. Nirgendwo in Rosaria kann man sich mehr sicher fühlen. Diese elenden Schwarzschilde haben die gesamte Provinz durchkämmt, um alle Träger zu finden. Aber nicht nur die Träger müssen sich fürchten. Wer den Mut aufbringt, sich gegen die Plünderung und die Willkür zu wehren, wird erbarmungslos hingerichtet. Mittlerweile erhebt keiner mehr das Wort gegen diese Tyrannen. Die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie sich dem Willen der Kaiserin nicht beugen, also spielen sie mit. Aber so werden wir alle zu Mittätern. Und dann nehmen uns die Schwarzschilde nicht nur unsere Leben, sondern auch unsere Identität als Rosarier. Old Hill. Old Hill, der nächste Schauplatz für die grausamen Verbrechen der Schwarzschilde. Wie es scheint, war der Auslöser der gleiche wie in Eastpool und im Kloster. Jemand hatte Träger versteckt und ist aufgeflogen oder wurde verraten. Hätten wir nur von den Schwarzschilden davon erfahren, dann hätten wir vielleicht etwas vor den Schwarzschilden davon erfahren, dann hätten wir vielleicht etwas für Old Hill tun können. Come back soon, eh? We should have stopped them. We should have fought them off. We didn't have the numbers. Hier oben ist niemand, oder? Nee. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? It'll take ages to tidy all this stuff up. So. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up, hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer, when there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 reeds would be your best bet, if memory serves. Thank you. You've been most helpful. You'll find your scorpions in the swamps below the rest. Just take the tails, mind. It's the only part worth eating. Nimm nur die Schwänze, der Rest ist nicht essbar. Oh, bis dort hinter jetzt raddeln. Okay, dann machen wir das halt. Stay sharp. After what the Empire gives a bath. Don't you go causing any trouble now. Ready, go? Fly, Ambrosia. Oh mein Gott. Ja, es tut mir wirklich leid, dass das Spiel so ruckelt. Ich hätte es natürlich lieber auch flüssig, aber naja gut. Kann man wohl jetzt leider nichts machen. Außer zu hoffen, dass mal wieder ein Patch rauskommt. Scorpions. At least I know what I'm up against. So, machen wir mal kurz einen Prozess hier. Das ist okay. So, Skorpione erlegt. Wunderliches Pfeilchen. Die Schwänze bestimmter Skorpionarten werden als Delikatesse geschätzt. Spuren von Gift, die im Fleisch verbleiben, verleihen ihm eine gewisse Würze. Der gemeine Sumpf
Sumpfskorpion hingegen hat nicht nur keinen Stachel, sondern ernährt sich auch von Schlamm, Würmern und Moos, was seinem Fleisch einen unangenehmen Beigeschmack verleiht. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Or any worse at least. So, ich hole mir noch schnell dieses Item, weil das hier so umglitzert. Heiltrank +1, okay, cool. Und dann können wir ja zurückgehen. Hi. Did you find our mystery ingredient? Ja. I did indeed. Marvelous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. Einige Zeit später. Oh, das sieht... I present Chance's Stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Odin's teeth. What assault on the senses. It's like choking on swamp water. And yet, up through the pungency, there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavors, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's Stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Auftrag abgeschlossen. Abzeichen des Schutzes +1. Eine Stadt ist nur so stark wie die Wächter, die ihre Mauern bewachen. Die Stärke einer Stadtwache wiederum wird durch den Stolz in ihrem Herzen und den Auszeichnungen auf ihrer Brust bestimmt. Dieses Abzeichen beschert seinem Träger beides. Erhöht den Verteidigungswert um 30. Oh, das klingt überzeugend. Das Berserker-Ding hat jetzt nicht so viel gemacht, habe ich das Gefühl. Es war cool, diese Animation, aber 30 Verteidigung, das ist schon nicht so schlecht. Wüstenrose, genau, die habe ich mir gekauft. Die lodernde Klinge. Wer dieses Siegel trägt, den erkennt man als Verbündeten von Wade, dem Kommandanten der Hüter der Flamme. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Wade. Well, that was certainly not what I expected. I wonder what other surprises await me on my pilgrimage. So, ja. Dann würde ich noch mal gucken gehen. I could have sworn we had a few more. Typical nobles.
So, naja, das kann schon sein, dass der ziemlich heftig ist. Caernarvon Westtor. Okay. How may I help you today, Clive? Come to claim your just desserts? 135 war nicht 100 als nächstes. Habe ich wohl falsch gelesen. All done? Okay, Caernarvon Westtor. Hier ist das Osttor. Naja, schauen wir mal, ob wir den kaputt kriegen. Den Greif, den Hippogriff. Finished. 15, ja. Können wir gar nicht. Okay. So. Caernarvon Osttor. Kaiseraue. Osttor, dann ist ja das Westtor hier drüben irgendwo, oder? Westtor. Westwache. Hügeltal. Die Norwind. Genau, und Westtor hier, okay. Ja, dann gehe ich mal hier hin. Und muss dann nach unten aus dem Ort raus. Und dem Weg folgen, übelst weiten Weg. So, wo muss ich jetzt lang? Hier rum. Nee, hier lang. Da hinten lang. Ah ja, genau. Yardam say the floods are closer than they've ever been. Let the ether turn me from teat to toe, then. I won't be running. Hä? Oh. Ach so, dort oben, okay. Alles klar.
Hallo. So, jetzt können wir mal hier reiten. So, gehe ich hier rum. Einfach weiter. So, jetzt muss ich mal schauen. Okay, doch, dort hinten müsste das jetzt sein. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Süß. Begriff. Rang B. Ja, mal schauen. Oh. Aua! Und das? Oh shit, der ist heftig. Ich glaube, den kann ich noch nie bewegen. So. Aua. Scheiße. Nice try.
mit dir. Erhöht. Level 29. Rotlegierung. Rotlegierung ist unter denjenigen, die sie sich leisten können, äußerst gefragt, denn sie ist eines der härtesten bekannten Metalle und aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung auch eines der teuersten. 5 gesunde Träger müssen eine Esse gleichzeitig befeuern, um die Temperaturen zu erreichen, die für diese Legierung notwendig sind. Die charakteristische tiefrote Färbung erinnert noch an die ungeheuer heiße Glut. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Oh. Is something there, boy? Could that be our man? Mal gucken, was hier hinten ist. Verwundeter Gerber. Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself,
that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some griefs to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Behandeltes Leder. Eine Probe des geschmeidigen Leders, das den hohen Ansprüchen des Lederarbeiters Kamel gerecht wird. Es hat nicht die wildwürzige Moschusnote, die man von anderen Ledern kennt, sondern riecht stattdessen leicht nach Hagebutten. Okay. Und der Typ wollte den Greif anlegen, ja. Mit einem Pfeil und Bogen. Nun gut. Dann zurück zum Versteck. Monster's taken quite a liking to live. And with a bit of luck, Clive might even find the geezer. Bloody busybodies, the both of you. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough nattering. I've got work to be getting on with. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. Nah, it wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted, I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Sinn des Glückes Schmied.
Drachentöterinnen Bauplan. Eine Anleitung zur Herstellung eines Gürtels, der Heldinnen und Helden würdig ist. Wird sehr schnell das Gurt der Drachentöterin Gurt Bauplan freigeschaltet. Du hast den Bauplan für den Gurt der Drachentöterin erhalten. Mit Bauplan kannst du beim blühenden Amboss die Herstellung neuer Gegenstände freischalten. Schau bei Schlägern im Versteck vorbei, um zu erfahren, welche Materialien du benötigst. Aha. Na dann. Back, are ya? So, what'll it be? Elektrum. Don't waste my time. You ain't got the stuff. Armreife der Drachentöterin. Gallertartige Masse. That it? Fine. Gut, die werden wir ja She's taken quite a liking to Lady Karen. irgendwann nochmal finden. Ich kann hier gleich schon mal Is it business or pleasure? die Tränke aufstocken. You're rubbing me blind, you know. Oh. You'll not find a better price than that. Invictus. Is that all? Ja. Wollte ich noch irgendwas jetzt machen? Nee, ich denke, das war eine ziemlich lange Folge. Und was hier noch im Unterschlupf machen können, alles ein paar Sachen uns durchlesen. Und noch eine Monsterjagd ist ja auch noch offen. Und die Hauptstory natürlich, wie das alles weitergeht, das erfahren wir dann erst in der nächsten Episode. Also schaltet wieder ein, bis dahin. Ciao!